Hi students, this is A. Mandiri Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss the remaining general characteristic features of pteridophytes. The first point, sporangia. Sporangia is a spore-bearing organ and they are a bag-like structure. Sporangia அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்போர் பியரிங் ஆர்கன். அதில் என்ன இருக்கும்? ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்போர் பியரிங் ஆர்கன் எப்படி இருக்கான்? ஒரு பை மாதிரி இருக்கான். Then the sporangia may be borne on stem or leaf. If the sporangia develop on stem, it may be develop on terminal side or lateral side. The sporangia may be borne on terminal position or in lateral side. சரிங்களா? So the sporangia terminal sideல என்ன ஆகலாம்? ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம், டெவலப் ஆகலாம். அப்படி இல்லைன்னா லேட்ரல் சைட்லயும் ஸ்பொரான்ஜியா டெவலப் ஆகலாம். இஃப் இட் இஸ் பானி ஆன் டெர்மினல் பொசிஷன், எக்ஸாம்பிள் என்னது? ரைனியா. அதே லேட்ரல் பொசிஷன்ல ஸ்பொரான்ஜியா டெவலப் ஆச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள் லைகோபோடியம். இஃப் த ஸ்பொரான்ஜியா டெவலப் ஆன் a specialized leaf, that leaf is called as sporophylls. அதுவே ஒரு அந்த ஸ்பொரான்ஜியா லீஃப்ல டெவலப் ஆச்சுன்னா that leaf is called as sporophylls. fill அப்படினாலே லீஃப்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அது ஸ்பொரான்ஜியா டெவலப் ஆறதுனால அந்த லீஃப்க்கு பேர் என்னது? sporophylls. The sporophylls get organized to form cone or strobilus, example Selaginella and Equisetum. The sporophylls get condensed to form cone or strobilus, example another Selaginella and Equisetum. They may be homosporous or heterosporous. Homosporous means the spores are same. The pteridophytes produces only one types of spores. Heterosporous means the pteridophytes produces two types of spores. சரிங்களா? ஹோமோஸ்போரஸ்னா ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் தான் டெரிடோஃபைட்டால என்ன பண்ண முடியும்? ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த டெரிடோஃபைட்டால. அதே ஹெட்டிரோஸ்போரஸ்னா இந்த டெரிடோஃபைட்டால ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்? ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். தென் த ஹெட்டிரோஸ்போரி இஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் சீட் ஹேபிட். தட்ஸ் heterospory condition is the origin of seed habit. In homosporous pteridophyte, the prothallus is monoecious. In homosporous pteridophyte, the prothallus is monoecious. That means the antheridia and archegonia are developed on the same prothalli. சரிங்களா? இந்த homosporous pteridophyteல அந்த prothallus வந்து எப்படி இருக்கும்? மொனிஷியஸா தான் இருக்கும். மொனிஷியஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஆர்கிகோனியமும் ஆந்த்ரிடியாவும் சேம் ப்ரோத்தாலில என்ன ஆகும்? ப்ரோத்தாலஸ்ல டெவலப் ஆகும். While in the case of heterosporous pteridophyte, the prothallus is dioecious. Dioecious means microspores germinate and they are able to produce male gametophyte. சரிங்களா? Then that megaspore germinate and gives rise to female gametophyte. அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? dioecious அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த கண்டிஷன் தான் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எது, அதாவது ஆரிஜினா இருக்கு, சீட் ஹேபிட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஆரிஜினா இருக்கு. இந்த ஹெட்டிரோஸ்போரஸ் கண்டிஷன் தான் அந்த சீட் ஹேபிட் ஆரிஜின் ஆகக்கூடிய கண்டிஷனாக இருக்கிறது. தென் the development of sporangia may be eusporangiate and leptosporangiate. Eusporangiate means the sporangia are developed from group of initials. அதுவே leptosporangiate ல பாத்தீங்கன்னா leptosporangiate means the sporangia are developed from single initials. So that is the difference between eusporangiate and leptosporangiate. The spore mother cells are diploid in nature. It undergoes meiosis and produce spores, and they are haploid in nature. Spores are haploid in nature. So this spores can give rise to multicellular haploid independent gametophyte called prothallus. இந்த ஸ்போர்ஸ் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்?
haploid multicellular green cordate independent gametophyte called prothallus. prothallus என்ன பண்ண முடியும்? produce பண்ண முடியும். Then vegetative reproduction takes place by fragmentation. So the plant body of the pteridophyte can break into different pieces. Each pieces can produce new young ones. அததான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? fragmentation னு சொல்லுவோம். Resting buds means they are in the dormant stage. When favorable condition occurs, it become a new young one. Root tubers. Root tubers means it is a perennation tuber. Perennation means they are also under a dormant condition. It can store food materials. When favorable condition occurs, it become a new young one. Then adventitious buds. Generally, buds are produced on the apices of stem. சரிங்களா? apices of stem ல produce ஆகிறது தான் buds னு சொல்லுவோம். Other than that, the buds are produced, that buds are called as adventitious buds. So pteridophytes can produce adventitious buds. So these adventitious buds are able to produce a new young one. Sexual reproduction takes place by oogamous type. Antheridia and Archegonium are developed on prothallus. Antheridia and Archegonia are developed on the prothallus. So oogamous type nale advanced type of reproduction nu artham. So Antheridia is a male reproductive organ. So Antheridium can produce multiflagellated anthrozoids. Antheridium can produce multiflagellated anthrozoids, and Archegonium are a flash-shaped venter, that is a broad venter and elongated narrow neck. The venter possesses egg or ovum. The neck possesses neck cannot cells. சரிங்களா? Then the Antheridium releases the multiflagellated anthrozoids. So it requires water for fertilization. The pteridophyte requires water for fertilization. So Antheridium releases anthrozoids, multiflagellated anthrozoids, and it reaches the Archegonium. It reaches the egg or ovum which are present in the Archegonium, results in fertilization. After the fertilization, diploid zygote is formed. Diploid zygote வந்து என்ன ஆகும்? Form ஆகும். Then the zygote undergoes mitotic division to form embryo. சரிங்களா? Then pteridophytes show apogamy. Apogamy means the development of haploid sporophyte. Usually sporophyte நாலே diploid இருக்கும், but in this case the development of haploid sporophyte from gametophyte without fusion of gametes. அப்படிங்கிற கண்டிஷன் பேர் தான் என்னது? அப்போகாமி. அப்போஸ்போரினா the development of diploid gametophyte. So gametophyte நாலே எப்படி இருக்கும்? haploid இருக்கும். But in this case the development of diploid gametophyte from the vegetative part of sporophyte. எதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? vegetative part of sporophyte இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, not from the spores. That condition is called as apospory. So pteridophytes can show apogamy and apospory. So that's all about the general characteristic features of pteridophytes. Let me tell about the classification of pteridophyte. Reamer in 1954 proposed a classification for pteridophyte. In this classification, pteridophytes are classified into 5 subdivisions. The division pteridophyte is classified into 5 subdivisions. They are Psilophytopsida, Lycopsida, Spinopsida, Pteropsida. Then this classification contains 19 orders and 48 families. So this much of information is enough for us
If you want detail, we can discuss in later classes. Then I am going to tell about the economic importance of pteridophytes. Let us talk about the economic importance of pteridophytes. Rue Mohara adiantiformis are used in cut flower arrangement, especially for decorative purpose. Rue Mohara adiantiformis are used for decorative purpose. Marsilia, it is an aquatic fern. It is used as food. Then Azolla is also an aquatic fern. It makes symbiotic association with an algae, blue-green algae, or the cyanobacteria called Anabaena. So it makes symbiotic association with Anabaena and it is used as biofertilizer. It can fix atmospheric nitrogen in the agricultural land. So Azolla are used as biofertilizers. Then Dryopteris flix moss. It is used in the treatment of tapeworm. It is used as deworming. It is used in deworming. Deworming means to remove the tapeworm from the intestine, from our body, by using Dryopteris flix moss. Pteris vittata. It is used to remove heavy metals from soils. Pteris vittata is used to remove heavy metals from soil, and that technique is called this, and that process is called this bioremediation. Bioremediation means by using a living organism to degrade the pollutants from the environment, and that technology is called this bioremediation. So Pteris vittata are used in the technology called bioremediation to remove heavy metals from soils. Pteridium species are used in leaves. The pteridium leaves can yield green dye. So pteridium leaves are used to extract green dye. Equisetum species. Equisetum species are used for scoring purpose. Scoring means to remove the dirt. So the equisetum stems are used for the purpose scouring. Scouring means to remove the dirt from the substance. So it is used for cleaning purpose. Psilotum, Lycopodium, Selaginella, Angiopteris, Morita or the pteridophytes are used as ornamental plants for the decorative purpose. So that's all about today's video. If you have any doubt, please clarify with me. Thank you very much for watching this video. Thank you.